Kyuten, Japanese food street. 담백한 하루를 말하는 그대의 눈은 나를 편하게 해주는 그댄 마치 나만의 Kani akong gusto kanon, dear. Muna akong gikaon gapon. Sa Odin and me. Kani, dear ba? Kato, dear. Wow! May mga nakabantay sa taas. Mga Japanese. Kaya natin yung mga tempura di. Ay, ko ano. 影分身の術 O, eto na naman yung ano, juice. Ito yung Japanese, ano, a taste of Japanese. Ito yung Japanese area dito sa Boonlay. So, everywhere you can see Japanese food. Kana. Oh, curry rice. Kande ka di? Crunch. Takoyaki. Takoyaki. 250. Box meals. Japanese box. Then here is the dami pa pala. Mga Japanese foods. Ramen. And ito yung ano, sushi go, yung parang conveyor. Pag kumakain kayo sa loob. Nagoya. Wow. Sarap nito, guys. Kakain tayo nito. Sayang mo lang. Pork lang at saka quail egg. Quail egg. I'll have pork and quail egg. Sarap nito. Prawns. Oh, chicken. Chicken wing. Ano sa chicken wing? You like this one? With rice? With rice, syempre. 2 rice? Yeah. Chicken wing. Ito? Yes. Uy. Wow! Sa halagang $14. $14. Nakakain na tayo sa Japan. Okay, dudes, tapos na kami kumain. So, we're going to end our vlog here. Don't forget to like and subscribe to our channel. Notification bell so that you get updated every time we upload a new video. Keep safe and God bless.